Alright, eno yongikoledde bannankyukakyuka mwekka. Woba toli munnankyukakyuka, nkusaba taata maama giyiteko, gireke togiraba kubanga tegenda kugasa, oba oli awo eri kugasa ng'eggwanga likyuse. Amawulire agaakagwawo bassebo ne bannyabo. Ekitongole kya UN, United Nations, kivuddeyo ne kiyatulira Museveni. This time round kirabika si byangu. Kirabika si byangu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Mitembo we yali addressinga bannankyukakyuka ku lunaku National Unity Platform lwe yaweza emyaka 6. Yavaayo n'abagamba nti nange eno gye ndi situdde nkola buli kisoboka okulaba nga tukyusa obukulembeze bw'eggwanga lyaffe. Bassebo ne bannyabo, kirabika omusajja yali ali serious, tatudde. Oluvannyuma lw'ebize bibaawo mu ggwanga Uganda, okuwambibwa kw'abantu, okusibwa kw'abantu, okuttibwa kw'abantu, okutulugunyizibwa kw'abantu, United Nations High Commissioner wa Human Rights omukulu Volker Turk avuddeyo n'ayatulira Museveni. Volker Turk ng'ayita ku mukutu gwo gwa X agambye, I am appalled by the crackdown on dissent in Uganda, together with the gradual erosion of the rule of law, increased military involvement in civilian institutions, and shrinking civil space. This is creating an atmosphere of fear. Tambuza video, tambuza video, tambuza video. Vuga video. Nagambe kagenda bakawanvu muko naye nkulayirira. Wenna akamalira ogenda bangu kukafunyemu gwe akagoberedde. Now, omukulu owa UN avudde amanyikibwa nga Volker Turk n'agamba the Uganda government must end its crackdown on dissent and uphold human rights and the rule of law. And the rule of law. Just a few days ago, ebintu bino bassebo ne bannyabo njagala mubigoberere bulungi nnyo. A few days ago, ekitongole kya Amnesty International kyavaayo ne kiwandiika ku Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba. Abantu basigale balowooza nti bintu just bya bulijjo. In just a space of less than a week, UN evuddeyo newandiika omukumulamba egamba the Uganda government must end its crackdown on dissent and uphold human rights and the rule of law. Human Rights Chief Volker Turk yategezezza ensi. Gwe ssebo oba nnyaba ndaba ku mukutu guno olunaku lw'ejjo okuva Volker Turk lwe yavuddeyo n'awandiika ekiwandiiko ekyo, bassebo ne bannyabo abantu ab'enjawulo batandise okuvaayo kondeminga engeri eggwanga Uganda oba gavumenti ya Uganda gye yeeyisaamu. Tubadde tuli awo United Nations Geneva nayo neepositinga. United Nations Geneva neepositinga. Zino zonna ziri authentic. I'm appealed that the authorities are increasingly targeting any form of dissent and depending restrictions on the fundamental freedom of all those living in Uganda. Those who dare to speak are silenced. Human Rights Chief mu kiwandiiko kye nkulaga abantu abazze bapositinga okuva omukulu Turk lwe yavuddeyo okwogera ku nsonga zino. Gwe ssebo bannyaba atulaba era just a few days ago His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yabadde ayina conference gye yeetabyemu
conference eyo gye yeetabyemu kwabaddeko kwabaddeko organizations ezirwanirira eddembe ly'obuntu okuva mu nsi yonna yonna nnyingi nnyo. And this was Bobi Wine's speech we yabadde aba meetings. Kyagulanyi we yaleddwa akazindaalo yayogedde bw'ati. Sooka owulirize then nkutwale mu kiwandiiko kya UN kye tulowooza nti kigenda kuba Museveni ne mutabani we ku nsolobotto. Tambuza video. But one great man, one great writer from Nigeria called Chinua Achebe was asked in the 1980s what Africa's problem was, and he said Africa's problem are not the rivers or the lakes or the mirrors. Africa's problem is leadership. Even our own Yoweri Museveni, he wrote a book called What is Africa's Problem? And he's quoted famously to have said in 1986 that Africa's problem in general, and Uganda where I come from in particular, are the leaders that overstay power. So we all should agree that it all begins and ends with leadership. Leadership is the difference between these beautiful ideas and the real catastrophe and the real tragedy that we meet. It should not be rocket science for Africans to build trust. We have been through too much not to have trust for one another, but to see. Yeah. And I give it as an example that a wonderful country like South Africa, which is supposed to be the most landed country, has chosen to be the embodiment of self-hate. Not just the people. I repeat, not just the people, but the leadership too. Where you see the president calling self-hating Africans that are standing against their fellow brothers and sisters just because of their skin color. And we endorse them with a presidential meeting asserting that it is all right for us to carry ourselves in such a way. It is leadership. This belief or this an idea, and you've talked about the federating, organizations, East African Community, this ECOWAS and all these. They're beautiful ideas. But I hate to mention that these are reduced to only presidential clubs. If we must bring Africa together, it is not the leaders. These federations must not be political. They should be social to begin with, bringing people together, not bringing leaders together. Because leaders use them just to look out for each other's power and to consolidate each other's stay in power. Otherwise, almost 70 years later, why are we still divided by these borderlands? As an artist, I would only reduce this in a little a cappella and say, it was not our choice in 1884 in Berlin when them sit up on the table and they scramble and petition for African land. Right now we're living by the borderlines. It would be easier if I never had to get a visa to see my little sister in Tunisia or Namibia. But look here, 142 years later, we are still living by the borderlines. And why can't we see its divide and rule? Why do we act like colonial tools? The African unity becoming a reality. We should abolish the borderlines, like Professor said. But that will not come as a miracle. Deliberate steps will have to be taken, and that all goes back to leadership. While our current leaders are throwing around the word Pan-Africanism as a playing card, they don't believe in what they say. Or at least their actions don't represent that, because in the case of Uganda, General Museveni receives up to $1 billion every year in military support and all that from the United States. Why then would he have policies that empower Africans? So it is with leadership. These steps must be taken by the people to assert themselves and hold leaders accountable and ensure that leaders drive Africa into a direction that they want. Other than that,
I want to believe that each president wants to keep their own enclave. One that has Kenya will keep their Kenya alone. One that has Uganda, Zimbabwe, Ghana, each one will want to keep their own enclave alone so they can control their own people. These, in my view, are only farm managers. It's just a continuation of neocolonialism. I'm sorry to mention or to be too blunt. Thank you. Okay, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abasinga gomuyita mitembo. Bwatyo bwe yayogedde eri ensi. Bwatyo bwe yayogedde eri ensi ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Olwamaze eyo conference gye yabaddemu enkeera UN ng'eyita mu mukulu TAC ne basalawo okuta ekiwandiiko nga mu butuufu balaba if they go on nga babuzaabuza nga balimbalimba nga badyekadyeka ensi ku bigenda mu maaso abantu bye balaba n'amaaso gaabwe kiyinza okubaliiramu. Bwe batyo ku mukutu gwabwe website yaabwe ya UN n'eteekayo ekiwandiiko ennaku z'omwezi nga 3 olunaku lw'ejjo nga kigamba Uganda crackdown and fundamental freedoms. I got a chance okusoma mu kiwandiiko kino era nenjiyitiramu ddala neŋŋamba nange ŋŋenda kujja waneno bannankyukakyuka nkibayisizeemu owulire gwe kennyini alaba ku mukutu biki UN bye yatadde mu kiwandiiko kino. Gwe kennyini alaba vidiyo eno ojja kumanya nti yes abasajja Bakyagulanyi kye baliko kituufu oba bamala biseera. Now ekiwandiiko kisoma kitya? Wuliriza vidiyo. Kali Lugambo Promax amanya bampita Simple MC. Awo bwe kityo mba nnyingiddewo ate okutegeeza gwe byotagenda biraba ku mukutu gwa NBS. Gana amawulire makulu nnyo by the way ery'eggwanga Uganda. Ne NBS tegenda kukola vidiyo nga zino. Trust me, it's going to be only us. Now, abakulu bagambye Geneva gye basinzidde okuweereza ekiwandiiko kino. UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk on Thursday denounced the crackdown on dissent in Uganda alongside a gradual erosion of the rule of law, increased military involvement in civilian institutions, and shrinking civic space, all of which are creating a climate of fear throughout the country. Tambuza video, njagala ovuge video, njagala okole ki? Ovuge video. I am appalled. Tak yayogera. I am appalled that the authorities are increasingly targeting any form of dissent and deepening restrictions on the fundamental freedom of all those living in Uganda, said Tak. Those who dare to speak out are silenced. Since the Geneva elections on the 15th of January, since the general elections on the 15th of January, since the general elections on the 15th of January 2026, repression has increased against all those perceived to oppose the government. According to information received by the UN Human Rights Office, since the elections, at least 50 opposition leaders and supporters, 5 human rights defenders, and 5 journalists have been subjected to human rights violation. These include instances of enforced disappearance, torture and ill treatment, and arbitrary arrests or detention based on legal provisions which do not comply with international human rights law. Njagala ovuge video bampita Kali Lugambo Promax Simple MC omukutu gwoliko gwe gwa strange tugenze maaso.
Uliriza kano. In addition, 10 leading civil society organizations have been suspended since January 2026, while others have been closely scrutinized and at times subjected to harassment. The office has also received information about increasing military involvement in functions ordinarily carried out by civilian institutions. Some media outlets have been forced to close temporarily. In May 2026, the Protection of Sovereignty Act was enacted. Ano njagala okawulirize. Eno UN ewandiise wuliriza. In May 2026, the Protection of the Sovereignty Act was enacted, imposing extensive restriction on international funds and foreign engagement with the civil society organization. The legislations include severe penalties, including prisons, sentence up to 10 years for violation. The actions of the authorities are creating a climate of fear that is increasing self-censorship, further stifling public debates and deepening polarization, said Tak. Tugende maaso. Nagenda maaso nagamba, I call on the government to abide by its obligation under international human rights law, the African Charter and the Uganda Constitution to ensure a vibrant civil society where everyone can freely express their views and participate in public affairs, he added. The human rights chief urged the government to uphold the separation of power and the rule of law, including by preventing military interference in civil institutions. He also encouraged the leverage of economic opportunities from the country's resources and renewed international financial support to tackle structure issues and create a human rights-centered economy that upholds the fundamental rights of the Ugandan people. The High Commissioner emphasizes that his office remains committed to supporting Uganda in preserving and reinvigorating respect of human rights. Cheche ekiwandiiko okuva ewa mukulu Tak. Bassebo ne bannyabo abatulaba ku mukutu. Are we together? Okuva ekiwandiiko ekyo lwe kyafulumye bassebo ne bannyabo, abantu bangi mu Uganda ne wabweru w'eggwanga Uganda abatandise okuvaayo okondeminga gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Bassebo ne bannyabo, kati kirabika video etandise. Gwe abadde alowooza nti video tenatandika, njagala owulirize. Omukyala amanyikibwa nga Helen Clark, ono munoonyerezaako bassebo ne bannyabo, si mukyala wa bulijjo. Avudde n'agamba nti shocking and distressing to see ongoing persecution of Uganda's opposition leader Besigye, arbitrary detention, harsh conditions, denial of adequate medical treatment. One assumes authorities know the like consequences. UN, African Union, Commonwealth, please speak out. Ono omukyala olumunoonyerezaako n'ateekayo post ya BBC News Africa gye yataddeyo Besigye we yabadde mu kkomera n'akolapusinga n'akassaayo omukyala oyo ng'ayagala olaga ensi yonna yonna n'eggwanga at large obukakafu. This was a clip that Besigye was trying to oppose ebyabadde byogerwa mu kkooti. Mu kukozesa amaanyi amangi musajja wattu yamaliriza nga akolapusinze. Omukyala ono bamuyita Helen Clark. Helen Clark is a former Prime Minister of New Zealand and former UNDP administrator.
si wa bulijjo bassebo ne bannyabo y'omu ku bavuddeyo okutandika okutambuza ensonga ebintu nno tuyinza obbirabanga ebyokusaaga naye mu kutambula bagamba obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalwo. Now era tubadde tuli awo omukutu omulala nze ngenda bikulaga byonna omukutu omulala ogwa UN News, the official platform UN kweyisa amawulire gaayo nkulaga how Uganda ebigenda mu ggwanga Uganda gye bifuuse famous. Omukutu UN kweyisa amawulire gaayo ffenna gye tulina okujja amawulire bavuddeyo ne bapostinga ne bagamba fear is growing in Uganda as civic space shrinks. UN Human Rights warns of the increasing reports of enforced disappearance, torture, arbitrary arrest, and restrictions on free expression, targeting opposition supporters, journalists, and human rights defenders. Omukutu baguyita UN News. Genda ogunoonyerezeeko. UN News, the United Nations Official News Service. The United Nations Official News Service. Njagala nkulaga ebintu bino gye bizze byeruka mpola mpola abasinga nga tulooza kalebule nga tulooza byakusaaga. Now, right now, I strongly believe buli muntu yenna eyali anyooma okugenda kwa Kyagulanyi mu US ndowooza mutandise olaba. Tuyina engeri incident gye ziyambamu bannayuganda ne Kyagulanyi okubanga justifyinga byayogera. Abeereyo ng'ayogera abasajja nga balooza byakusaaga. Twali tuli awo ne bawamba Elias Lukwago awo nga kyongera Kyagulanyi amaanyi opushinga. Naye ali eri alwana n'abasajja. Tuba tuli awo Kano Kizza Besigye ekyabaddewo. Of course it speaks itself. It speaks itself. Tuba tuli awo Honorable Mwanga Kivumbi n'awambibwa ennaku 20 talabibwako eri wabadde wali weetagayo omuntu ayongera okuseesaamu ng'anoonya abantu ng'abagamba anoonya abantu ng'abagamba newankubadde n'omusajja gwe bagezaako lwanisa Yoweri Kaguta Museveni tatudde mujjukira waneeno twawulira yakwata ssente buwanana n'afuna balobist basobole okubanga bamukubira ekikopo eyo abasajja nga kirabika bamutwala bubi nnyo era kirabika ebijinji byabadde ng'ateekawo bikyamukolera naye ate ebijinji birabika bitandise onnafuwa. We have never seen a statement from such a person. Oyo wa UN tavangayo kwogera ku nsonga za Uganda. Wogenda ku mukutu gwo gwa X abadde nga ali mu nsi ndala kati Uganda gy'aliko. Awo ffe kituwongera okusembeza ensonga yaffe ku mwanjo. Kyagulanyi yagamba we are going to do whatever it takes in the law okukyusa eggwanga lyaffe. Era n'abagamba we are non-violent. So many people bava ne bamugamba nti lwaki temulwana, n'agamba tetugenda kukwata mmundu nga Museveni we yakola. Tugenda kukola buli kisoboka mu mateeka okukyusa eggwanga lyaffe. Kati ye bwe yatuula ne banne n'amanya nti ki ekisinga owaga Yoweri Kaguta Museveni, America emuwa ssente, UK emuwa ssente, n'agamba no. Bayinza okuba bamuwa ssente nga tebamanyi kyakozesa ssente. Kati tugende eri jjajja ssente ezimuwaga asigale nga ali awo nga talina ssente, tulabe ki ekinaamuwaga bassebo ne bannyabo. I strongly believe any move ng'erimu arbitrary arrest, ng'erimu okuwamba abantu, okudisappearinga abantu, okutta abantu, any incident eddamu okubeerawo, trust me, UN kasita evudde ejjeyo omutwe bweti negamba nti ebivumirira, singa wabaawo ekiddamu okubaawo naffe amaaso tukatunuuliza UN, because this is exactly what we've been waiting for. Bano abasajja okwacknowledginga nti ebiri mu Uganda bituufu, kati babitegedde nti bituufu. They have acknowledged that whatever happens in Uganda si byakalebule bituufu because beerabiddeko. Kano Kizza Besigye yakwatibwa n'abuzibwawo okumala ebbanga nga tebamulaba, ne bamwegaana ne bakkiriza nti bamuyina, ne bamusiba bamutaddeko emisango gya treason. Tuba tuli awo lawyer we Martha Karua
ne bamugana oyingira mu Uganda without any sounding reason. Tuba tuli awo lawyer we mu Uganda Elias Lukwago n'awambibwa n'abuzibwawo 24 hours analabibwako later on ne baswala ne bamuta ne bamusako omusango gwa misprision of treason. Yamanya nti Besigye yalakutta Museveni n'atayogera. Omusajja mulwadde baganye omukkiriza ogenda okujjanjabwa. Tuba tuli awo Honorable Muwanga Kivumbi ne batta abantu be 7 e Butambala ate ne bakwata ye gwe batidde abantu nti yabadde ateekateeka obutujju ne bamusiba later on ne bamuta ne baddamu ne bamukwata n'abuzibwawo ennaku 20 nga teri amanyi gyali. Poliisi ne yeegaana, amagye ne geegaana. Bakomitinga perjury bayimirira mu kooti maaso g'omulamuzi ne bagamba tetumuyina. Tuwabadde tuli awo ne bamuproducinga. Ebyo byonna UN ebiraba. Era nkiwa buli kibadde kituukawo abakulu abamu ensonga zino baziteekayo era bano abasajja baziraba. Kati right now kyetubadde tulinda bano abasajja kuvaayo kwogera ku nsonga zino kubanga mu kiwandiiko ky'ono omukulu wa human rights mu UN avuddeyo n'ayogera ensonga zonna nga bwe tubadde tuzze nga tuzoogera. Kati zivuddeyo tulinda just wabeewo ekirala ekikolebwa tugambe bassebo ne bannyabo mwawoninga abasajja bazzeemu kyekimu. UN erina olukusa olusobola okuggyako gavumenti naye temala gajjako gavumenti eyita mitendera. Ensonga ziyita wangi nnyo. Kati waliwo kye bayita UN Security Council kasita zituukeeyo kati wenjogerera emiryango ekisinga kyemmanyi bannakyukakyuka bagenda bagiyingira mu UN bagigudde bagisambye bagiyingidde. Waliyo omulyango ogwo gumu ogubula UN Security Council and trust me kirabika gye tugenda kubanga yo UN buli nsi eri munda mu UN yasayininga n'ensi eyo yasayininga n'eyo UN era eyo UN eringanga organization ndowooza oba oli awo etwala ensi nti basobola okera ku makya ne bagamba ono atulemye kati tugenda mumuggyako na kibuli. Ate UN Security Council wetuula erina amawanga agasinga okuba ag'amaanyi mu nsi yonna yonna nti bwe bagamba nti bakimye mu Zappa ne mutabani we eddakiika ziyinza okuba 3. Olaba Amerika yokayoka yakima Maduro atulaba kuva strange kwoli amanya bampita simple. Njagala ovuga vidiyo eno gitambuze buli muntu asobole okuba nga amanya amawulire ganeeno kuba gaafulumya ekiro. Webukeredde ku makya tubadde mu kujaguza matikira ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi. Tumuyoozayoza no ku mukutu gwa Va Strange okutuuka ku matikira ag'omulundi gwa 33 wangaala ayi Ssaabasajja Kabaka. Gano amawulire nago mugavuge bassebo ne bannyabo mubeere bulungi mwera.